So we are again in a new session. And today, my friends, we will find out why we are searching peace and happiness in our life. Отож, сьогодні ми на ще одній лекції, і ми будемо з вами відповідати на питання, чому ми шукаємо миру і спокою в своєму житті. Many people are missing. It's okay. How many times you were upset, anxious, angry over the last week? Багато людей сьогодні відсутні, але це нічого. Як багато разів ви були засмучені, сердиті, схвильовані, стурбовані минулого тижня? How many times? Do you remember? Скільки разів, ви пам'ятаєте? Oksana says 4 times. 2 times on Allah and Gregory? Так, Оксана каже 4 рази. Двічі ви сердились на Аллу з Григорієм? No. Allah says no. But now then ask the next question. Who sent you the SMS on email to get upset? А тепер давайте задамо наступне питання. Хто відправляв вам смс або електронною поштою листа, щоб ви засмутилися? And how many times you were in front of the mirror to look beautiful, and how you looked when you were anxious and upset? І як багато разів ви стояли навпроти дзеркала, щоб виглядати красивими, і як ви насправді виглядаєте, коли ви розлючені, засмучені і стурбовані? What is You look, do you look beautiful when you get upset? Так, що це за Хіба ви виглядаєте красивими, коли ви засмучені? So what exactly is the reason for getting upset, even if no one says me to get upset, react and fight? Отож, який сенс у тому, аби засмучуватись, якщо навіть ніхто не каже мені засмучуйся, сварися? So reason must be inside. Отож, причина має бути всередині. The reason of our anxiety, stress, anger, reaction present inside us. Причина нашого стресу, реакції, схвильованості, стурбованості присутня всередині нас. How many of you think that reason for your anger and upset is outside? Як багато з вас вважає, що причиною вашого смутку і злості є зовнішній хтось або щось? So you blame a person outside, you blame a situation outside? Отож, ви обвинувачуєте людину і ситуацію в зовнішньому світі. Only Svetlana is right, all are wrong. Тільки Світлана думає правильно, а всі інші неправильно. Why we have all problems with Svetlana?
Що у вас постійно якісь проблеми з Світланою? So, okay, you think that there is a problem with a person outside that makes you upset. Отож, добре, ви вважаєте, що є проблема з людиною в зовнішньому світі, і це вас засмучує, правильно? Right? So now tell me, with that person, everyone gets upset with that person? Так, тепер скажіть мені, чи з цією людиною кожен засмучується поряд з цією людиною? No. Does the upset is a property of that person? Хіба оцей смуток – це властивість? She is gone. She will return. Can you join again? Yeah. Does upset and anger are his properties? Хіба злість і смуток – це властивості цієї людини, з якою ви засмучуєтеся? So if anger and upset are not his properties, then how he or she makes you upset? Отож, якщо смуток і злість не його властивість, то яким чином він чи вона може вас засмутити, розізлити? You said no, not everyone becomes upset with him. You said upset is not a property of him. It means the way your mind looks at him is causing the problem to you. Ви сказали, ні, не кожного він засмучує, і не кожен має з ним проблеми. Отож, це означає, що розум, шлях чи метод, яким розглядає ваш розум цю людину, і робить проблему, призводить до проблеми. Те, як ваш розум, з якої призми ви бачите, дивитесь на цю людину. Did you understand, Svetlana? Чи це зрозуміло? So I like a person that is first takes place in the mind, and then I am happy with that person. If I dislike a person, I am unhappy with the person. Отож, якщо мені подобається людина, це перше, що відбувається в розумі, значить тоді я щасливий, щаслива з цією людиною. А якщо і мені не подобається, отже, нещасливий, нещасний, нещасний. But I like a person, if that person does what I like, then I'm happy with him. And if the person does not do what I like, then I am unhappy with the person. І мені подобається людина в тому випадку, якщо вона, ця особистість, робить те, що мені подобається. А якщо ця особистість не робить те, що мені подобається, або робить те, що мені не подобається, це означає, що вона мені теж не подобається. Does Mango says that I like you or I hate you? Хіба Манго стверджує, що ви йому подобаєтеся, або він вас ненавидить? Манго – фрукт. So where is the problem? I like and I dislike, that makes me happy or unhappy. Then now we have to find out why this mind works with the likes and dislikes. Отож, де знаходиться проблема? Проблема у тому, що мені подобається або не подобається. І те, що подобається, робить мене щасливим, а те, що не подобається, робить мене нещасним.
Отож, нам необхідно дізнатися, яким чином розум працює, спираючись на ці лайки і дизлайки, що йому подобається і не подобається. Are we born with the likes and dislikes? Хіба ми були народжені з вподобаннями і невподобаннями? We are not born with the likes and dislikes. Ми народжені з лайками і дизлайками. So what happened to our mind since our birth, our culture, society, parents, school created these likes and dislikes without understanding. It created a strong impression in our mind, and we started living with the likes and dislikes, and that is the cause of our stress. Отож, що трапилося з нами від народження? Ми були народжені, і тоді наша культура, наш соціум, наші батьки, наша школа створювали нам нав'язували нам ці вподобання і невподобання, створюючи величезну кількість вражень і впливу на наш розум. І тепер і ми живемо з цими лайками і дизлайками, і це створює нам нещасність. So before you divorce anyone, divorce also in relationship, or before you react to anyone, you must think beyond the likes and dislikes. Отож, перед тим, як ви розлучитеся, подасте на розлучення з будь-ким, це мається на увазі в усіх типах стосунків, спочатку думайте про вподобання і невподобання, лайки, дизлайки. So when we start giving mind a chance to think beyond likes and dislikes, we can recognize our own limitations, and we can recognize the limitations of other person, and the mind will remain calm. Якщо ми дамо шанс своєму розумові думати поза межами вподобань і невподобань, якби попри лайки і дизлайки, тоді ми створюємо для себе шанс усвідомити свої обмеження і обмеження, в чому ми обмежені і в чому обмежена інша людина, персона. І тоді ми звільняємо розум. Did you understand? Чи це зрозуміло? So Svetlana, give a chance to your mind to get rid of the likes and dislikes, and then talk to that person. I don't know who is that. Отож, Світлана, дайте шанс своєму розумові позбавитися лайків і дизлайків, і тоді поговоріть з цією людиною. Гуруджі каже, що він не знає, хто це, але хто б це не був. At least I know I am not that person. Принаймні, Гуруджі знає, що він – це не та людина, не та особистість. So when you give a chance to your mind, you start thinking about that person behind the likes and dislikes. Then what happens? Your mind is free. And then it realizes the limitations in you, limitations in that person, and you have a chance to build a good relationship. Отож, перед тим, як говорити з людиною, усвідомте і попробуйте, дайте розумові шанс мислити, рухатися поза межами оцих лайків і дизлайків,
І це дозволить вам усвідомити свої обмеження, в чому ви обмежені. Це дозволить усвідомити, в чому обмежена людина, з якою ви спілкуєтеся. Це вивільнить ваш розум від упередження і дозволить вам побудувати хороші стосунки. Likes and dislikes makes your mind crazy. It becomes obsessed. It wants to get the things done your way, and that causes the problem. Лайки і дизлайки, вони роблять ваш розум божевільним. Вони призводять до залежності у вашому розумі, і вони так спричиняють, що ви хочете зробити речі, аби речі були зроблені саме вашим шляхом, так як ви собі це вважаєте. Are you understanding? Чи це зрозуміло? One partner amongst you, one partner, I'm not telling you the name. So one partner sent me an email that what should I do? That partner is not listening to me, and that partner is not sharing. I just wrote to him, let him or her do not share. You maintain your calmness. Once that likes and dislikes will dissolve, you have a clarity to approach in a new way. Одна людина тут серед вас, Гуруджі не каже, хто саме, написав йому листа, що написала ця людина листа, що її партнер або партнерка, що робити, коли мій партнер не ділиться зі мною, не ділиться зі мною. Я не можу зумовити людину ділитися зі мною. І Гуруджі відповів, щоб залишити в спокої і знову ж таки думати поза межами своїх лайків і дизлайків і побачити, до чого призведе ця ситуація. Тобто все одно, якщо ви дасте шанс своєму розумові думати поза межами лайків і дизлайків, ви потім знайдете правильний підхід до ситуації і до людини. Якщо партнер не ділиться з вами, дозвольте йому не ділитися. Якщо він не робить так, як ви вважаєте, дозвольте йому не робити так, як ви вважаєте. Couple of people are moving their head, they have understood. Others are still confused. Так, декілька людей махають головами, що вони зрозуміли, а інші все ще спантеличені. I give you a simple example. You go to a grocery store and you ask the cashier, I want a pant on the shirt. They don't have it. And you fight with them. Я даю вам простий приклад. Ви йдете у магазин продуктів і кажете продавцю, продайте мені футболку чи кулькову ручку. А продавець каже, у нас немає футболки, і ви починаєте з ним сваритися, битися за те, що вони не продають вам кулькову ручку в магазині з помідорами. I know you all are laughing. Why don't you laugh on yourself when you enter into such a conflict? Я бачу, я знаю, ви всі зараз смієтеся, але чого ви не смієтеся над собою, коли ви заходите у такий самий схожий конфлікт? You're asking from a partner or in a relationship that your partner cannot give. And then you get obsessed. Then you create hatred. Then you say, I will divorce. Divorce, then what happens? You are suffering. Ви просите у свого партнера в стосунках те, що він не може вам дати.
Потім ви стаєте ви сходите з розуму, божеволієте цією ідеєю, і потім це все перетворюється в ненависть, і ви кажете, все, я розводжуся, розлучаюся. Розлучайтеся, і хто страждає? Ви страждаєте. Svetlana is understanding. Світлана розуміє. So when we think, so what happens? Everything is accumulated in the mind, and that is why we practice meditation to dissolve those hatred, that likes and dislikes. Тож, що відбувається? Коли ми думаємо якусь думку, усе зберігається в нашому розумі. Саме тому ми і робимо практику, аби звільнитися від оцих вподобань, невподобань, цієї ненависті, накопиченого. Close your eyes. Закривайте очі. Eyes are closed. Sit down and find the most comfortable position. Очі закриті, сідайтеся і обирайте найбільш комфортну для вас позицію. Look deep inside the forehead in the space and start breathing quick and fast through both the nostrils for 2 minutes. Дивіться глибоко всередину своєї голови, там, де знаходиться простір, лоб, і починайте дихати швидко, легко і коротко через ноздрі 2 хвилини носом. Breathing from the chest, expansion and contraction of the chest should be done. Ми дихаємо грудьми, отже, скорочення і грудної клітини повинно бути зроблено, розширення і скорочення. And stop it, recognize and accept the changes in the sensation that are taking place now. А тепер зупиніться і усвідомте зміни і переживання, які відбуваються з вами зараз. In that state, breathe in deeply into the belly and the chest, lips remain together. While breathing out, you make the humming sound louder, deeper, and longer. У цьому ж стані починаєте вдихати повільно, глибоко і беззвучно спочатку у живіт, і потім продовжуєте набирати повітря грудьми, і при видиху тримаємо губи і поруч, і робимо звук бджоли. And keep your focus inside your forehead.
І тримайте свою увагу всередині голови. And stop this humming sound. І зупиніть цей бджолиний звук. No movement in the body. Look at the head and the neck mentally and experience sensation, relaxation, and stillness. Жодного руху в тілі. Подивіться на шию і голову ментально і відчуйте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the right arm. Be there. Feel
and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до правої руки, будьте там, відчувайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the left arm from the shoulder to the fingertips. Experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по лівій руці, від плеча до кінчиків пальців на руках, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the chest and the belly. Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до грудної клітини і живота, відчувайте і проживайте чуттєвість, нерухомість і розслаблення. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по правій нозі від правої сторони вашої талії до пальчиків кінців на ногах і The відчувайте. mind moves on the left leg from the left side of the waist to the toes and experience sensation, relaxation, and stillness. Розум рухається по лівій нозі до кінчиків пальців, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. The mind looks at the entire body from the top of the head to the toes. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Розум дивиться на усе тіло від маківки до кінчиків пальців, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Do you experience that sensation, relaxation, and calmness? If yes, it means the mind now withdrawn itself from the body, that likes and dislikes dissolved. Чи ви відчуваєте цю чуттєвість, розслабленість і нерухомість, проживаєте її? Якщо так, це означає, що розум відокремив себе від тіла, яке має лайки і дизлайки. Nobody sends you the SMS to get upset and angry. It is the mind inside triggers each cell of the body. Then you are angry and upset. Ніхто не відправляє вам повідомлення бути злим або засмученим. Це розум, який зсередини тригерить кожну клітинку вашого тіла, і тоді ви засмучуєтесь або сердитесь. Whenever you don't experience this state of relaxation, it means the mind wants to rush outside through each cell of the body, causing fully busy, reactive, angry, and upset. Кожного разу, коли ви не відчуваєте цього розслаблення і спокою, це означає, що ваш розум хоче пробитися через кожну клітинку вашого тіла, ставати постійно зайнятим і призводить до відчуття смутку, реакцій і злості. In that state, check you are comfortable. It means the mind is receptive and aware. У цьому стані перевірте, чи вам комфортно, і це означає, що ваш розум свідомий і готовий сприймати.
In that state, you just look at the thoughts. Any thought coming and going, let them come, let them go. You are totally carefree. You don't care for any thoughts that has a likes and dislikes. You will discover the sense of freedom. У цьому стані просто спостерігайте за думками, які приходять і йдуть. Не звертайте на них увагу. Будьте абсолютно безтурботними. І ви побачите, що ваш розум звільняється від вподобань і невподобань. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences. Bring the hands down, we'll share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, зверніть увагу на ліву руку, підійміть долоні до очей, відкрийте очі всередині долонь, усвідомте свої відчуття, опустіть руки, і ми поділимося зараз своїми відчуттями. We are sharing our experiences openly so that we can understand, we can realize the knowledge, and we can also understand the practice. Ми ділимося своїми враженнями відкрито, аби ми могли усвідомити і збагнути знання і практику. How are you, Anastasia? Thank Oh, you. this Svetlana also disappeared. О, ця Світлана пропала кудись. Good. Thank you, and both this meditation was very quickly, and when we went to the parts of body, to the right arm, to the left arm, I felt as if I was my right arm, my left arm, like all body turns to the right or to the left arm. Yeah, when the mind feels like this, it means the mind is becoming free from its likes and dislikes at a deeper level. This is a good practice.
Я сказала, що практика була дуже швидкою, і коли ми мандрували по тілу, то так здавалось, ніби моє все тіло стає правою рукою або правою ногою. Ну, все тіло відчувається як одна права рука. Гуруджі каже, що це говорить про те, що розум став вільний і позбавляється лайків, дизлайків на глибокому рівні. Це хороша практика. Hala and Igari. Ah, Svetlana returned. Very good. Світлана повернулась, дуже добре. Добрий вечір, Гуруджі. Дуже вдячна вам за лекцію і за практику. Під час практики, коли ми їхали часто, я пережила таке ж легке запоморочення, якесь було. Думки якось не приходили, а якщо якісь і з'являлися, то швидко якісь. Весь час під час бачила кольори. Кольори світло-сірий, світло-зелений, світло-голубий. Звичайно, приємно було, розслабилась, дуже розслабилась. Не хотілося виходити із цього. Підняла очі, щоб потім відкрити очі. Якесь і зараз таке розслаблення. Дуже, дуже вдячна вам. Настя, тобі дякую за переклад. Можу приймати тільки тебе, колись намагалася Оксану роботу слухати на російській мові говорить. Не сприймаю. Не сприймаю. Дякую тобі. Anna says, thank you very much for this lesson and practice. Today she had a little bit of dizziness experience during this fast breathing. She says that she had thoughts, but they were coming and going like usually, and she also saw a lot of light colors like green, light gray, blue, and she is relaxed and she is feeling relaxing and calm, and she is very thankful. Very good practice. If you don't have any heart problem, then even if the dizziness comes, it is okay. Дуже добре. Якщо у вас немає проблем з серцем, то навіть коли приходить це запаморочення, це дуже добре. Це окей, якщо немає лікарем поставлено. So after a few practices, this dizziness will disappear. І через декілька практик це запаморочення, воно буде проходити, воно пройде. And colors indicates a very deeper state of calmness. When we are calm, we can allow the thought to come and go. They do not disturb us. І кольори, вони є індикатором, символізують нам спокій, а коли ми спокійні, то думки вони можуть прийти, можуть піти, але вони нас не будуть турбувати в цілому. Yes, Grigori. Я вітаю вас, Гуруджі, вітаю всіх присутніх. Значить, спасибі за лекцію. Аналізую, слухаю вас, свою поведінку. Це те, що почув. Вдалося розслабитися, думки відгонив. Побачив таку мозаїку. Голубий, сірий і білий колір, і все близько. Спасибі вам. Так, Григорій says thank you very much. He listens to your lessons to you and he analyzes his behaviors, and today he relaxed and he saw such a puzzle with blue, gray and white colors. Yes, white color shows deeper relaxation. But what is most important that he said that he analyzes, he listens to the lesson, he analyzes his own behavior and attitude. That is what we need to do to bring about a change in our life.
Так, дуже добре. Білий колір символізує глибокий спокій, але що важливіше, що помітив Григорій, це те, що він слухає і аналізує свою поведінку і свої вчинки. Це те, що нам усім потрібно робити, аналізувати себе, і це приносить зміну в наше життя. So if we don't analyze what is going to happen after the lesson, you forget the lesson, you forget your piece, and you go back to the same likes and dislikes. And then no one sends you the SMS message and you get upset. Тому що якщо ми не аналізуємо, що відбувається, ми покидаємо лекцію і ми забуваємо про наш спокій, ми забуваємо про лекцію, вступають в гру лайки і дизлайки, і тоді ніхто не присилає нам ніякого повідомлення, а ми все одно засмучені і злі. I thought Svetlana disappeared. Now Svetlana appeared again. Я думав, що Світлана пропала, але Світлана з'явилась, тому Світлана. Доброго вечора, гуру, доброго вечора усім. Сьогоднішня ваша лекція була дуже актуальною для мене. От я зараз сиджу як підліток, я червона, тому що мені соромно від того, що я так засмучуюсь і злюся на людей через свій розум. І саме, що найбільше мене засмучує, що це, звичайно, мої рідні люди. Тобто це не просто прохожі, мені незнайомі, так було набагато легше. А це мої рідні люди, і мені від цього ще соромніше. Я вам дуже дякую за сьогоднішню лекцію. Правда, я багато чого для себе от прям зрозуміла. Да. І сьогоднішня медитація була також особлива. На початку все було як зазвичай, але потім після жужжащого звуку мені стало от прям і жужжання, це вже другу медитацію, я відчуваю вібрації. Я розумію, що це дуже добре, пам'ятаю, що ви говорили, але сьогодні ще і відчувала якийсь мороз по шкірі, як кожною клітинкою відчувала холод і поколювання. І мене до сих пір якось пробирає цей холод. Але загалом все дуже добре. Я вам дуже дякую взагалі. Ви навіть і не уявляєте, мабуть, величину моєї вдячності. Оксаночка, я тобі безмежно також дякую за те, що ти допомагаєш мені. А вам, Дануточка, дякую, що ви взагалі познайомили мене з цими людьми. Настя, тобі дякую, що ти доносиш мою думку. Усім дякую, що ви мене вислухали. Svetlana says thank you very much. She's thankful to everyone, to you. She says that you couldn't probably imagine how thankful the amount of her gratitude and appreciation to you, and you're sharing this knowledge with us. And she's also thankful to Oksana, because Oksana is helping, and she is thankful to Danuta because Danuta connected her with Oksana, and she is thankful to me because I translate. She is thankful to everyone. She says thank you, and today she says that she was feeling like a teenager, all with redness and ashamed because of her own reactions of her mind that happened with her, with the closest people. She says that probably it would be a little bit easier if these people were some strangers, but usually the mind gives the most
the biggest reactions with people who are near and the nearest and the dearest one to us. And during meditation, she felt vibrations. She remembers that you told us that it's very good during this humming sound, and also except these vibrations, she felt goosebumps and coldness and tingleness, and still now she has plenty of experiences. Very good. Thank you, Svetlana, for attending this session, but also understanding. That is very important. Дуже добре, дякую, Світлана, за те, що ви відвідуєте цю лекцію, але й також ви розумієте. Дякую за розуміння, що є дуже важливо. All your experiences points out that your practice was deeper. Усі ваші враження і переживання говорять про те, що ваша практика пішла глибше, заглибилась. And you have analytical mind. You also analyzed, like Grigori, the lesson which make you ashamed of your reaction. So understand it again. Get rid of this reaction and live a happy life. У вас аналітичний склад розуму, тож ви так само, як і Григорій, зрозуміли цей урок, що саме ви сказали, що ви соромитеся своїх реакцій, отож позбудьтеся цих реакцій і живіть щасливе життя. Good. Yes, Oksana. Гуруджі, дуже дякую за лекцію, за практику. І знаєте, я багато разів думала про лайки, дизлайки, і раніше ви говорили про це, я постійно, періодично повертаюся до цього, але кожного разу я чую для себе щось нове, тому що відкривається в моєму розумі щось нове. Я зайшла на практику, у мене з'явилася якась внутрішня тяжкість, я підозрюю, що це свідомості якась, щось важкість якась почала підійматися. І спочатку у мене прийшло розуміння, що ця тяжкість саме народилася через ці лайки-дизлайки. Тобто я зрозумію, я ще подумаю про це, я ще послухаю себе, поаналізую, але я чомусь так чітко усвідомила, що підказка, ключик, оце якраз у цьому знаходиться. І потім в якийсь момент, коли, мабуть, ми мукали, я вже не пам'ятаю коли, але ця тяжкість наче видихнулася з мене, наче відпустилася. Мені стало легко, добре. І я як провалилась, мені здається, я була на межі сну і явності. Оце в мене так сьогодні. Дуже-дуже дякую. Але є про що подумати. Oksana says, thank you very much for this practice and lesson. And she's contemplating that she has been listening to your lessons again and again, and she has heard a lot of time about these likes and dislikes, and she's continuing to listen. And every time when she listens, she finds something new. And today as well, she has heard a lot of treasure information for her. And during the practice, she came into the practice with some heaviness, and she says she will think about this. She has a lot of thinking about now because of this heaviness, and she thinks that this heaviness, the cause of this heaviness are likes and dislikes. But during the practice, she breathed out everything, and she fell very deep into the practice, like beyond the dream and reality she felt. Beautiful. Sometimes we experience the heaviness because there is a conflict of likes and dislikes. At other times, the mind withdraws itself. That also gives a sense of heaviness in the body. So keep on analyzing.
Дуже добре. Часом ми переживаємо це відчуття важкості саме через те, що є конфлікт між лайками і дизлайками, а іноді це відчуття тяжкості в тілі, наприклад, через те, що ми навпаки відділилися і розум розмежувався, відділився від тіла. Тому продовжуйте аналізувати. And after analyzing about likes and dislikes, when the mind understands clearly, then maintain that state of being carefree and free from all the dualities and a conflict. І після аналізу роздумів про ці лайки і дизлайки, коли ваш розум ясно усвідомив, підніміть оце, знайшов відповідь на питання, підніміть оце відчуття спокою, свободи, усвідомте, що ви вільні від оцих лайків, дизлайків, перебувайте в цьому стані свободи. Danuta. Дуже дякую, Гуруджі, за сьогоднішню лекцію і практику. Ви знаєте, я стала застосовувати принципи східної філософії у життя. І завжди, коли виникають якісь такі досить, можливо, неприємні ситуації в моєму житті, я завжди згадую ваші лекції і, знаєте, ставлю якби питання, а як би вчитель поступив в цій даній ситуації, як би вчинив Гуруджі? А Гуруджі вчив нас жити з позиції мудрості. І тут я задумуюсь і починаю діяти, як маю зробити. Я вам дуже дякую безмежно. Стосовно сьогоднішньої медитації, сьогодні на початку чомусь у мене з'явився білий зайчик. Я не знаю чому. І він сидів, дивився просто мені в очі. Я не знаю, як це і чого це. Ну, потім цей зайчик десь зник, і я розчинилася повністю у темряві. І мені настільки там було так приємно і так добре, що мені просто не хотілося виходити. Це просто, було таке блаженство, і був такий кайф. Я вам безмежно дякую. І дякую, що ви є в моєму житті, що Оксана познайомила з вами. Дуже вам дякую. Danuta is thankful to everyone as well. She is thankful to you for this lesson and meditation, to Oksana that connected you to her, and she says that she applies principles in her life, and every time when the situation or conflict rises in her life, she asks herself, what would you teach her? What would the teacher, what would Guruji do with this situation? And she remembers always that you taught us, that you have always taught us to act with wisdom, act right and good. And she does right and good things, applying these principles from Eastern wisdom. And she says that during today's meditation, she saw a white rabbit who was sitting in front of her and looking at her, staring at her eyes. And then it disappeared, and she disappeared in darkness. It was very great. It was a great pleasure to disappear and to relax like that. She's very thankful. Yeah, rabbit is very soft and gentle. It indicates that our mind went deeper and became very soft and gentle. Так, зайченя – воно дуже ніжне і м'яке, і це означає, що наш розум став м'яким і ніжним. And what she said is very important, that she listens to these talks and watches the video to apply these principles in your daily life. If you don't listen, you don't analyze it, you cannot apply it.
І що дуже важливо, що Данута сказала, що вона дивиться ці відео і слухає аудіо і застосовує принципи що в житті, що дуже важливо. Якщо ви не дивитесь, не слухаєте, то ви не знаєте, ви не можете тоді скористатися і застосувати в своєму житті. So you are not listening to me, you are listening, these principles are taught by thousands of masters for the last 10,000 years. I'm just presenting to you. І ви не слухаєте Гуруджі, ви слухаєте ці принципи, які були презентовані тисячма майстрами на протязі 10 тисяч років. Гуруджі просто передає вам ці принципи. Yes, Oleg, where are you? Олег, ти де? Дякую, Гуруджі, за практику, лекцію. У мене сьогодні я з закритими очима вас і лекцію слухав, і практику робив, і зараз теж ще з закритими очима сидів, бо щось якось так сьогодні комфортно. Дуже глибока практика в мене вийшла. Добре себе почуваю. Зараз під час практики було таке поколювання в пальцях і на руках, і на ногах. І трішки затерпли ноги, і досі якісь такі вони ватні. Але почуваюсь добре, дякую. Oleg says, thank you very much for this practice and the lesson. He has been listening to your lesson with closed eyes and has been doing the meditation, obviously with closed eyes. And even now, he says he doesn't want to open his eyes. He went very deep into the meditation. He felt tingling in his toes and in his toes and his fingers, and his legs were numbed. And he says that he relaxed very much and he's very thankful. Yeah, even those indications gives you an understanding that the practice was deep. One more point to understand that even sometimes your body appears and feels totally numb. You cannot move it. It's okay. Don't get upset. Так, всі ці переживання, вони є індикаторами глибшої практики. І одну річ треба зрозуміти, що іноді усе тіло, як ти сказав, стає ватним, завмирає, так, колить, і так здається, що ти не можеш ним рухати, але це дуже нормально, все в порядку. Не треба засмучуватись через це. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за практику. Сьогодні практика для мене пройшла якось дуже швидко, тому що я швидко поринула у темряву. Було легке головокружіння, але воно пройшло. І мені було настільки в тому стані кайфово, що не хотілося звідти виходити. Хотілося побути якомога довше. За це я дуже вдячна. Дякую. Yulia says, thank you very much for the practice and the meditation. She says that this meditation went very fast for her. She also had a little dizziness, but this dizziness vanished away very fast, and she didn't want, she relaxed so much and deeply in the meditation that she didn't want to come out of this darkness. It was very nice and pleasant to be there. Yeah, that means that your mind was totally absorbed into the darkness and it becomes difficult to come out of the meditation. That is definitely a success in the practice.
Так, це означає, що ваш розум так пішов глибоко в медитацію, що якби поринув у цю темноту, що він розслабився і не хотів виходити з медитації. Це сигналізує про успішну практику. Good. How are you, Irina? Добрий вечір, Гуруджі. Сьогодні була надзвичайна для мене практика. Я дуже-дуже розслабилася, кайфувала, і моє тіло в кінці вже практики ніби розпливлося. І я відчувала, ніби я на морі, лежу на піску, розслаблена і відчуваю таку теплоту. А коли ми жужжали, то простір в голові як розширювався і звужувався, і вібрації йшли і проникали в кожну клітиночку моєї голови. Так що сьогодні було дуже хорошо. Дякую вам за це. І лекція була надзвичайно цікава, я її зрозуміла, вона була для мене дуже доступна, так що дякую вам. Irina says, thank you very much for this lesson. This lesson was very simple and understandable. She has understood pretty well this lesson, and she relaxed very much during the meditation. She says that she felt a lot of pleasure, as if she was was laying on the sand next to the sea, and she felt this warmth inside of her body. And also when during this hammering sound, she felt space in her head. Space was expansion and extraction of the space vibrations, and they went into each cell of her body. It's beautiful when you find that very sensation in the space enters into each cell of the body. It is very expansive mind that results into deeper peace and calmness. Так, це прекрасно. Якщо ви кажете, що ваш простір розширювався і якби заходив у кожну клітинку вашого тіла, це говорить про те, що у вас дуже широкий, якщо так можна сказати, розум, і він вас веде у глибокий досвід медитації. Yes, Anastasia, now you take over. Олена Гульяр. Alona. Кілька Олен. Yes. Дуже дякую за лекцію, дуже цінні знання, переслуховувати. Бо в мене таке якесь, я коли слухаю, я розумію, але через 5 хвилин я забуваю те, що я чула, тому я переслуховую для того, щоб дійсно ці знання не просто почути, а дійсно, якби вони стали мною, цією мудрістю всередині мене. Сьогодні під час медитації ловила себе на думках, і потім у якийсь момент, коли ми розслабляли тіло, було враження просто, що я кудись провалилася. І таке гарне було, дуже розслаблене стан. Тому дуже-дуже дякую. Olena says, thank you very much for today's lesson and the practice. Today's lesson had a lot of knowledge for her, and she says that she listens again and again the talks, because when she is listening, during the listening process, she understands everything, but when the audio overs, she forgets, and then so she wants to accept this knowledge and to become herself as this knowledge, to soak this knowledge. And during this meditation, she relaxed very much, deeply. She has a feeling as if she fell into the deep.
darkness. Very good. Most important point, she is pointing out that even if she listens to the talk again and again, her mind forgets. So we will talk in detail why the mind forgets this knowledge, which is going to help us at every point in our life. Дуже добре. Найважливіше, що підмітила сьогодні Олена, що навіть коли вона слухає лекції і переслуховує, її розум все одно забуває. І ми з вами обов'язково обговоримо, чому розум продовжує забувати і як це впливає на наше життя. But even if we forget, we still continue to listen and learn. That is going to purify the mind. Але навіть якщо ми забуваємо, ми все одно продовжуємо слухати, повторюємо, вчитися, і це очищає наш розум. Yes, Anastasia, move ahead. Тетяна. Tanya? Я? Okay. Я. Да. Всім добрий вечір, Гуруджі. Дякую за лекцію, дякую за практику. Лекція була цікава. Зараз, поки всі проговорювали, старалася аналізувати минулий тиждень. Тоді медитація була досить цікава. Спочатку мені здалося, що я сиджу в темряві, навколо мене якийсь, я не знаю, вітер навколо мене великий. Потім я заспокоїлася, очутилась на природі. В общем, вітер, природа, спокій, земля. І мене це погрузило в якесь біле пространство з лілією. І все було супер спокійно, якесь таке очищення, дихання легке, якісь розходились біля мене круги, не знаю. Ну, мені було дуже класно, взагалі не хотілося виходити з медитації, ну, клас. Tanya says, thank you very much for this lesson and meditation. During the meditation, at first she felt as if she was inside of darkness and some strong wind surrounded her. Then she calmed down and saw herself in the nature, and she was calm on the ground in the nature, and she felt very relaxed and good. Then it took her to some white space with a white flower. She felt pureness, pure breath, and calmness and relaxation, and she is very thankful. She says that she feels very good. Anything that we experience in terms of the white, that indicates the purity of the mind and also relaxation and calmness. Усе, що ми переживаємо і відчуваємо, все, що біле, це означає, що розум спокійний і розслаблений, і чистий. We continue to do the practice, listening the talk and understanding. Ми продовжуємо робити практики і розуміти. Так. Another Elena. Oleg. Another. Ні, Олег вже був. Another Олена. She looks very serious, you know. Вона дуже щось серйозне, ви знаєте. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір всім. Дуже дякую за лекцію. Мені також, в мене сьогодні такий був день, дуже багато було цих дизлайків, дуже багато в мене було різних реакцій. Але послухавши сьогоднішню лекцію, я зрозуміла, чому вони були, чому так відбувалося. Впродовж медитації я розслабилася, тіло розслабилося.
Були сьогодні подьоргування. Якщо раніше це була нижня частина тіла, то останнім часом у мене інколи буває подьоргування верхньої частини руки, то плечі. І саме дивне, що між цими подьоргуваннями я відключалася, я навіть не чула, що Гуруджі каже, що Настя перекладає, а потім знову цей дьорг, і знову я чую, що розповідають, потім знову не чую нічого, потім знову чую. І також в мене була картинка, це в мене була біла мандала. Якось сьогодні у всіх білий колір. Дякую. Yeah, Olena says, thank you very much. Today she has had a difficult day full of reactions, but after this lesson, she understood why she had dislikes and reactions, and her body relaxed during the meditation, and her body shook a little bit. She had these jerks. Usually she has in the lower part of her body, but today it was upper part of her body, arms and shoulders. And she says that in between these jerks of her body parts, she switched off. She even didn't hear my translation and your speech. She just switched off, like fell into the deep darkness. And then when the body jerked, she switched on. So switched off, switched on, and she also had a vision of white mandala. Yes, that was a deeper practice. But understand, if anyone gets a jerk, it means your mind is releasing the negativity and the reaction. So you need not to worry about it. Так, дуже добре, але зрозумійте, якщо хоч хто-небудь має якісь дьоргання, подьоргування, трясеться, це означає тільки те, що розум відпускає, звільняється від усіх непотрібних речей. Все дуже добре. And I appreciate you analyzed your past reactions in line with the principles that we discussed. І Гуруджі радіє і тішиться тому, що ви аналізуєте свої попередні реакції і аналізуєте і підтягуєте це знання до цього, застосовуєте згідно з лекціями. How long you are going to react in this life? We have many other things to do. Як довго ще ви збираєтесь реагувати в цьому житті? Нам ще багато що треба зробити. Треба. Doing the same thing again and again, every day, weeks, months, years. Оце робите одне і те ж саме постійно, кожен день, день за днем, місяць за місяцем, рік за роком. We have many other good things to do. А в нас ще так багато хорошого, що треба виконати, здійснити. Yes. Yes. She says yes. So stop reaction from today. Вона каже так, отож зупиніть реакції від сьогодні. Thank you. Yes. Natya? What is? Так, хто там у нас? Неля. Nela, yeah. Whether she's there or not, we don't see you. Ми не бачимо вас. Ми бачимо вас. Всім привіт! Я вперше на такому уроці. Хочу подякувати Гуруджі за таку корисну інформацію, за корисний урок. Хочу сказати, що урок цей був для мене дуже актуальним, тому що саме сьогодні також була ситуація, коли моя реакція відчувала мені настрій і весь мій день, весь вечір. Так що я до вечора не могла заспокоїтися, і лише після прослуховування я змогла прийняти в себе, розслабитися і якби трошки заспокоїтись. Під час медитації я не дуже впевнена, що я правильно дихала так, як потрібно, але все-таки мені вдалося розслабитись, і в мене таке враження, що я заснула. Також в мене було
таке відчуття, ну, що я заснула, але потім дуже дьорнулася і якби прийшла до тями, але потім знову заспокоїлася і розслабилася. Все, дякую. Nela says, thank you very much for this. She is the first time today, and she has had. It is her first time when she has meditation and such a lesson. She says that today she had also a day full of reactions and she couldn't manage them and calm down until the evening, and only after the lesson she calmed finally down. So she, during the meditation, she relaxed and she thinks that she fell asleep, and then she woke up and she feels relaxed and calm. First time, every time I have seen 99% of the people fall into sleep, and at least sleep also brings relaxation, so no problem. Перший раз Гуруджі каже, принаймні 99% людей він бачить, що вони в перший раз засипають. І це добре, тому що принаймні сон приводить нас до розслаблення, ніяких проблем в цьому немає. React every day until the next lesson and then do the practice and relax. Or you have another choice. Ви можете до наступної лекції кожного дня реагувати, потім робити практику і розслаблятись. Або у вас є інший вибір. Listen to the talk again and again, understand. So when you deeply understand, your reaction will dissolve. Слухайте цю лекцію знову і знову, розумійте, і коли ви глибоко зрозуміли, тоді ваша реакція сама по собі пропаде. Yes, we have become expert in reaction. Yeah. Ми стали всі експертами реакцій, правда. Віта. Rita. Дякую за практику, Гуруджі. Дуже була корисна лекція. Ну, я, мабуть, колись щось таке чула, ну, тут набагато було простіше і докладніше. По медитації в мене сьогодні дуже приємна була медитація. Цікаво, не знаю, наскільки це корисно обговорювати. Ну, не те, що корисно, а потрібно. Зазвичай, якщо вдала медитація, я кудись піднімаюся, а цей раз я опускалася. І така була флористична, яскрава мандрівка, були якісь образи трави, потім я провалювалася десь, бачила над собою воду і промінь, і потім я бачила знову там одуванчики, потім ще що-небудь, ну це було дуже приємно, дійсно природа була дуже приємна. І під час джужання мене лоскотало в горлі, і це було так і смішно, і незрозуміло, ну все добре. Так що дуже вам дякую за практику, дякую, що розслабилася. А ще проблема, що роблю значні зусилля, щоб зараз не заснути. Наскільки гарно розслабились. Дякую вам велике, дякую всім присутнім і Гуруджі в першу чергу. Rita says, thank you very much for this useful lesson today. She says that she has already heard something like that about likes and dislikes, but only now she has understood, because today's lesson was simple and easy to understand. So during her meditation, she says that usually she goes up in her meditation, but today she felt as if she was going down, deep down and down, like to the hole. And during this journey, she saw a lot of
flora and herbs and waters and flowers, dandelions, she says. And during humming sound, she felt tingling in her throat. It was funny, but she's so deeply relaxed that she makes tremendous effort now to not fall asleep. Very good. What is very important that I realize with you, that you have understood the lesson and then you did the practice. It takes your mind deep inside. So knowledge and practice both are very important. You did very good. Дуже добре. Найголовніше, що Гуру-джі зрозумів з нами, це те, що ми розуміємо знання, тобто розуміємо лекцію, і потім це розуміння веде нас глибше в медитацію. Тут цей момент, коли практика і знання працюють разом, і це дуже добре. Ми всі робимо дуже добре. Ростислав. Дякую, Гуруджі, дуже за лекцію. Справа так. Я отримав книжечку на тему сьогоднішньої лекції. Буду вивчати детальніше цю тему. По медитації були досить цікаві відчуття. Вперше те, що було сьогодні, я відчув таке занурення в себе. Я поринув так, як би сказати, в себе війшов наскільки, що якби завмер, наче тіло завмерло так глибоко, що я втратив, якби, скажімо так, контури тіла і був ніби тією точкою, в яку я себе направив свою увагу. І таке відчуття було в мене в очах, хоч і очі були закриті, але таке тремтіння було в очах. І потім з'явилося світло біле. Дякую, дуже цікаво було. Rostislav says thank you very much for this lesson and meditation. He says that today he had deeper experiences. He went so deep inside of himself that he felt frozen. He lost his body experience, body feeling, and he says that he felt as if he was a point, one single dot, where he concentrated his attention, and he was that point where his attention was. And he also he says that his eyes they were closed but like shaking or moving, and he saw after this white bright light. Yes, body is frozen. That surely indicates that the mind was focused at a point deeper inside. So when we continue that state regularly, it results into a good awakening. No doubt it is a deeper practice. Так, без сумніву, у вас глибша медитація, і коли ви так замираєте, не відчуваєте свого тіла, це означає, що ви йдете все глибше і глибше в медитацію, і тоді розум від'єднується, ви втрачаєте контури тіла. Thank you. Thank you.